Hej och varmt välkomna. Så roligt att se så många här. Jag som hälsar välkommen heter Camilla Palm och jag arbetar som VD på Näringsliv Ulricehamn. Vi är arrangörer här ikväll på den här premiären tillsammans med Sweetwater Production och Film i Väst. Vi på Näringsliv Ulricehamn, som är ett kommunalt bolag, arbetar med olika näringslivsfrågor. Allt från etableringar av industrier till företagsnätverk, företagsutveckling och även driver vår turistbyrå här i stan. Vårt uppdrag är också att synliggöra att Ulricehamn är en fin ort och en bra ort att driva företag på, att bosätta sig i och även att besöka som turist. Och arbeta då med evenemang är ju en del i det. Och vårt samarbete med Colin har ju sträckt sig väldigt många år tillbaka. Det första gången Helena och jag träffade Colin var 2009. Och då var det inför inspelningen av Änglagård 3:e gången gillt. Hej på er alla! Jag heter Helena Haglund och jag arbetar som turistchef på Näringsliv Ulricehamn. Colin, 1991 skapade du här i Ulricehamn en av de kanske mest folkkära och omtalade filmerna genom tiderna, Änglagård. Filmen som hade premiär 92 belönades med Guldbagge för bästa film och bästa regi. 30 år, 6 filmer och 2 serier senare står vi här på ytterligare en premiärvisning och ska få se filmen Bröllop, Begravning och dop. En serie som fick ett bejublat mottagande och som du berättar för oss i ett ganska tidigt skede att du ville göra en långfilm av. Att vi nu får möjligheten att åter möta familjerna Örn och Seger, där familjekonstellationerna kan vara något invecklade, men där vänskap och kärlek till familjen alltid står i centrum, känns jätteroligt. En film som du säger handlar om kärleken och döden och allt däremellan. Du pratar alltid med sån värme och entusiasm kring de manusidéer du har. Och det verkar finnas en outsinlig källa av idéer, inspiration och ett 100% genuint intresse för filmskapande. Jag har tjuvkikat på filmen och känslan i kroppen efteråt var lika härlig och lite omtumlande som i de andra filmerna som du har skapat. Några av de event som vi tillsammans har arrangerat under åren har rullat på duken här bakom oss. 2010 fick vi till exempel arrangera en världspremiär då den 3:e och sista filmen i Änglagård 3:e gången gillt hade premiär här i Ulricehamn. Den glädje och den stolthet som vi känner för att du och Helena har valt Ulricehamn till er filmstad är obeskrivlig. Att vi har fått lära känna dig och ditt team och att ni har tagit Ulricehamnarna till ert hjärta är fantastiskt. Du har sagt, när du blir kär i en plats blir du också kär i dess folk. Att människorna här, naturen och möjligheten till arbetsro får dig och Helena att återvända. Vi hoppas på nya filmprojekt och att vi får möjlighet att stå här tillsammans med dig igen framöver. Just a second, Colin. Soon it will be your turn. Hej allesammans, Kristina Börjesson heter jag och kommer från Film i Väst. Jag är produktionschef där. Film i Väst är en av några väldigt stolta samproducenter av Collins nya film. Vi har varit med på Collins resa genom de flesta filmerna tror jag och hoppas på att kunna fortsätta det. Film i Väst är ju Västra Götalandsregionens filmfond. Och ett av våra mål med vår verksamhet är att ge lyskraft till regionen. Och där måste man ju säga att genom att vara med och få vara med i Collins filmer så bidrar det otroligt starkt till det målet. För det är få svenska regissörer som ger den typen av lyskraft till vår region som Colin med tanke på det stora engagemanget som han lyckas skapa här i Ulricehamn. Så det är vi otroligt tacksamma och glada för.
Vi är också väldigt, väldigt glada för att få ha världspremiär, för det är faktiskt en världspremiär ni är på. Jag vill ändå påpeka det, av den här filmen. Det är också, tycker jag, underbart att stå här och se en full salong. Det är några som inte har kommit än, de står kanske och väntar utanför. Jag hoppas att de hinner hit innan filmen börjar. För nu är det ju lite över, nu får vi samlas i biosalongen igen. Vi får sitta här tillsammans i det mörka rummet och ta del av filmberättelser istället för att ligga i soffan och se serier efter serie efter serie. Jag tycker ändå att filmen har någonting speciellt i sig. Jag vill slå en slag för filmen och de starka berättelser som kommer ur en avslutad historia som man upplever tillsammans med andra människor. Så med det sagt vill jag tacka alla er som är här och alla som har engagerat sig på olika sätt i Ulricehamn. Antingen att ni har arbetat med filmen, arrangerat den här galan eller på olika sätt brytt er om att tänka och ta hand om filmen i den här stan. Så varmt välkomna hit, säger vi också från Film i Väst. And now it's your turn. How long do you have to wait? Look, I normally never have this, never ever before today, so you have to bear with me for, but I guess you can hear me. I'm going to say before I start anything, thank you to Film i Väst. It's absolutely true. They've supported me and Helena for many, many films. And Ulricehamn Commune, if I can say, for the girls. And in this case, Nordisk Film in Denmark and TV4. I want to say that because they're the ones that you can't make a film without money. And it's rather a lot of money. I mean, it's surprising when you go down to actually make a feature film how much money it costs. So without that, we couldn't have made the film. Then, I'm going to make him stand here for another half an hour. But I thought we have a choice. I could talk for the rest of the evening, or we could watch the film. We can guess. I want to say this. Interview after interview after interview, I'm asked why Ulricehamn. And the answer is the same every time, and it's actually very simple. Many years ago, before I was married to Helena, I was married to a girl called Gunilla, who was and is a wonderful person. And her parents were unbelievably, touchingly wonderful too. And we came because their family had a farm, if we could call it that, in a village here called Leared. Three of you are here tonight. I don't know where you are. You're there. And we came every summer, and I loved it. And eventually my father came, and he was one of these people that said you don't need to ever leave England. But he came, and he loved it too. And he was, at his roots, a farmer. And I fell in love with this village and with these people. And all of our trips into Ulricehamn and the lake and the whole kind of experience. And eventually I made, and I'm telling you what you know anyway, I made a documentary. And in a way, the documentary of Leared was really the roots of the film Englewood. And somehow it just sort of stuck in my stomach. Every time we make a film, almost every time, we come back here. It's like going home. I said earlier, today when I came in the taxi from Skövde, I was kind of a little bit lost, and suddenly we came through Timor. And I said, I'm home. I'm home. And that's said with a warm heart, not to be funny. I feel I am home here in all ways. I can walk down the street and somebody says, you're back. I say, yes, I'm back. Nice to see you. And you feel you can go into a shop and people are warm here. I live in Stockholm. It's a rather cold city. You can fall over on the street and people will just walk past you, like in any city. But here you feel
You remember people's faces, they remember your face, you talk to one another, and you help one another. And through the years, I think we've made 6 or 7 films, 3 television series, a documentary, and every time people have helped us. There's a guy here, I'm going to cut it short tonight. There's a guy here that I can talk about because it is actually an example of just that. I can't remember exactly when, but there was a book actually about... Jan Töve heter jag och frilansfotograf, och som sagt 2011 var det vi gjorde en bok, jag och Agneta Tjäder, som hette Änglagårdsby. Och då frågade vi dig, Colin, om vi kunde använda namnet, och vi träffades i Stockholm då. Yep. Och sen, om jag minns det rätt, så var det så att du hade uppdrag sen att regissera och göra invigningen för Friends Arena. Och då frågade du mig om bilder för ett bildspel. Exactly. You remember? Yes. Yeah, it was a slideshow or something. Yes. It was some kind of Exactly. in the ceiling. Exactly. And after that, you called me and asked if om jag ville vara med på Saknad då, som skulle spelas in här i Ulricehamn 2016. Och då började vi med stillbild. Och då frågar många mig, varför tar man stillbilder på en film? Men det finns många anledningar. Det är mycket material som ska användas i marknadsföring, affisch, press och så vidare. Så att det behövs en del stillbilder. Och inte minst för dokumentationen kring själva inspelningen också. Men sen hände någonting 2016 när ni hade rest hem. You went back to Stockholm, and I remember you said you talked to Peter, the photographer, and said we need some extra shots, alltså extra bilder, rörliga bilder från miljöerna, alltså stämningen av vinter, lite mörk, dyster stämning. Och vi måste ha någon som filmar, ska vi åka ner med hela teamet. Och då säger Peter, och det är en liten utvidgning här för henne. Peter Mokrosinski, som är fotograf, gick på Dramatiska institutet filmfotografsutbildningen året före som jag gick där. För jag började nämligen, min ambition var att bli filmfotograf, men jag hoppade av utbildning senare för att bli stillbildsfotograf. Men då säger han till dig, Colin, ring Janne, för han har gått på filmskolan, han kan säkert filma. And you called me and asked if I could do some footage for Saknad. And I said, well, I will give it a try. Jag ska ju försöka göra det. Och på den vägen är det. And that's how we met. I'd forgotten. No, I'd forgotten the Friends thing. That's right, I'd forgotten about Friends. But in a way, the thing is this. We make our films here most of the time. We know so many people here. We get help so much here that it feels so natural to actually get in your car, drive back to Ulricehamn, go into Hotel Bogesund, sleep in the same room that Helena and me have slept in for God knows how many years, say hello to people on the street, and when you need help, you get it. And out of that actually comes somebody like Jan. One of the things with my films, I hope you see that tonight, I want to see where's it happening, what is the nature. I love the nature here. It's so beautiful, best the earth land. But when you make a film, you're so busy doing the scenes, you never have the time to be able to take a sunset or a sunrise or a flock of birds or whatever you may love to have, because the day runs away. You need somebody to do it. It's this guy. With me and with Peter. With me and Peter, we say we have the same eye. With us, we have the same eye. So all three of us kind of work together, and we can have those shots in the film. We can have those kind of landscape moments that you can enjoy. He stands doing things we'd never have the chance to do.
And so out of this connection to here came what I hope now, certainly for me, is not just a working relationship, it's a friend. So we gain from there. But I want to say one other thing that actually sort of sits in here with me. Last year, a guy called Roland Dahlbro died. I guess many of you knew him. I go like this when I say his name. Because right back when we did the first Englewood, I needed help. We didn't know the roads and, you know, the things I was looking for. And Roland died and was buried last year in the middle of the pandemic. So, of course, I couldn't come. And it's always kind of laid in my stomach that you felt I would have liked to have been there on that moment. On that first film, he came into, then I was working with a cameraman called Jens Fischer. We became a kind of gang of three. Whatever we wanted, he would find. Be it cars, be it bicycles, be it the little moped that the guy from the shop delivered the food, be it special kind of roads, Roland was there always. And every time I came back, he was there. He knew we were coming, one way or another. He was a person that gave everything and asked for nothing. He was the very person I would like to make a film for or about. Even towards the end of Roland's life, when we were here actually making Bröllop, the last filming we did was in the little bar on the corner. And I know Roland was not so well then. He was there. So he kind of, he was one of the most touching people you could meet. He knew everybody's birthday. He could tell you when Molly was born. I can't. I can never remember. I can barely remember Helena's, that alone, anyone else. But he knew everything. He stored, and I guess still stored, things that we had on the film that we couldn't take back to Stockholm. He looked after them. He took us on trips to see the cars that he collected. He was a special, special guy. And sometimes, you know, maybe I saw him once every second year. We didn't write or speak that much. Roland didn't speak English. I didn't speak Swedish. But somehow we found each other and we found a way to make it work. I'm saying tonight, the very reason that you feel you want to make films about ordinary people, ordinary life, is at the bottom of it sit people like Roland. I'm sorry that I wasn't at his funeral. I can say one thing. I hope you can understand this. Helena's auntie is a librarian, or was. So she's a book fiend. And I made a film in England called The Queen of Sheba's Pearls, and it was partly about the relationship of a mother, dead, and her son. And Lillemore, Helena's auntie, read me a line from a book. I don't know who wrote it, but it was from a mother to a son. And she's saying to the son, his name was Jack, I'm with you all the time, Jack. You can't see me, but I'm there. She then goes on to say, it's like a ship when it goes over the horizon. You can't see it, but it's still there. And that's always kind of stayed in my heart, that in a way, life and death and losing somebody, of course, is absolutely not that. And Siv and me have talked. She loved him, I loved him, and Siv, I'm saying to you now, I'm sorry I couldn't be there.
it was in my heart on that day, and this is the kind of person that I love on this world that we walk on. So Roland actually made also a huge gift to people, ordinary people, people that want to help, people that ask for nothing but give all. Such a wonderful guy, and coming from here, and I think him and his dad used to deliver milk, didn't they, in the old days, or pick up milk from the farmers. But he sits in this film in my heart. I didn't put it on the film, I had already done it, but I would have dedicated this film to Roland. And we're here today. I'm going to go on all night if you don't tell me to stop. But Ulricehamn really does sit in my heart. And for me, it sounds grand to say world premiere. Of course, it's absolutely true. Nobody's seen this film before. So it feels good for me that the first time it's shown, it's in this town. And in this rather good cinema, I think. So you're very, very welcome. And I hope you enjoy the film.